Alright, hello everyone, this is Honora and we are back with Chaos Zero Nightmare Story. Right, today we are in chapter 2 of Act 1, Wolf Requiem. Right, if you don't remember, this is when we meet up with Barrow and her squad. So let's see if anything changed or what is the story structure look like this time around, because we don't have Lewis with us anymore. So yeah, for some reason we get an unexpected transmission from Holy Crusaders, aka Judas, but this time we don't have Lewis, so I don't know why he gonna contact us again. Let's see. 艦長、ちょうどいいところに来たわ。思いがけないところから通信が届いているの。聖戦十字会からの信号です。Okay, Holy Crusaders. 覚えてる？聖戦十字会はディアロスを主神とする教団よ。Hearing Lenore's short explanation, memory began to click into place. The Holy Crusaders, a group that hold influence within the Empire? No, likely even within further regions of space. The largest religious organization of humanity, one whose autonomy is guaranteed even by the Empire. Why would they contact us? それがわからないの。ただ、友好的な感じじゃないのは確かね。何せ、艦船に武器がぎっしり積まれていたもの。艦長、通信要請です。相手は聖戦十字会所属、十字教ジューダスと名乗っています。十字教ジューダス？ Should I be aware of this individual? 艦長、まだ記憶が定かじゃないんだね。教団の頂点には聖公がいて、十字教はその次に偉い階級だよ。その中でも十字教ジューダスといえば聖戦十字会の鉄拳、武力を象徴する人物。こんなところにただ遊びに来るほど暇な人間じゃないというわけ。相手は甘くないわ。一体何を企んでいるのか。There's something we won't know until we actually talk with him. Yeah, open the channel. かしこまりました。Within moments, the image of Cras Cardinalis come into view. ナイトメア号の艦長、私は聖戦十字会の十字教ジューダスと申します。Yes, Sir Judas, what can I do for の you? んきに挨拶を交わす状況ではありませんね。単刀直入に申し上げます。あなたの異端行為に関する告発がありました。調査にご協力をお願いします。Heretical conduct. 一旦艦長がカオス教団のようなテロ集団に加担したとでもいい。レノは副艦長。So polite. His cold and imposing voice cut off Lenore's outburst. 私は今、艦長と話しています。あなたの立場をご自覚願いたい。艦長が無実なら、しばし取り調べに協力し、帰ればいいだけのことです。拒否は受け付けません。抵抗するなら異端と自白したとみなし、攻撃します。Is that clear evidence? I never seen an arrest carried out in such a contrived manner. Following my response, Sir Judas simply gave a quiet nod. そうですか。では、協力する気がないと判断しても。Okay, he is still unreasonable like last time we meet. But last time he come this after Louis, now he just come after our ass. Our conversation come to a halt. Heavy silence fall over the bridge. My eye met Judas across the screen. His gaze showed no hesitation. Everyone to your post. 艦長、どういう。
I know my sudden order roused panic, but I was certain. Those are eyes of someone who is intending to fight. Sir Judas, what is your intention from the beginning? On the other side of the screen, Judas flashed a satisfactory grin. 見事な洞察力ですね、艦長。And with those, communication were cut. 艦長、聖戦十字会側の艦 Alright. 船が戦闘態勢に入りました。 We need to run. Again. As the alarm bar overhead, the personnel in the command center sprang into action. Seal off the residential section, deploy shield, then withdraw. Do they gonna show the animation? There is an actual animation before. The sequence of what happened, what have had to be done, had been drawn in my head. Situation code 7 activate defense protocol, avoid direct engagement. 了解しました。 And do we have any escape route? ワープスタンス可能なワームホールのリストを確認します。トライオンの箱舟ならすぐ移動可能です。トライオンなら信頼できるわ。いくら聖戦十字会でも帝国直轄領まで追いかけては来ないはずよ。 Good. Set our coordinate. Excuse manner HA25. Open the wormhole. ワープスタンスを準備します。 Okay, that is the animation. They don't grab this animation. It looks quite nice actually. 承認されました。ワープスタンス起動。 All right. Status report on the 艦 ship. 隊の確認完了。敵の艦載機によってダメージを受けましたが、箱舟都市の確認完了。ただし、緊急起動によってシェルター 34B がやや損傷。現在未使用区域につき、人的被害はありません。 That's nice. 人的被害がなくてよかったわ。それにしても確かな証拠もなく帝国の艦船を攻撃するなんて、彼は一体どういうつもりかしら。 I recall the final moment I had with Sir Judas. It may not have been as simple as himself claimed. 艦長、これからどうするの？せっかくここまで来たし、トライオンによるのはどうかしら。トライオンとパルテナ室長のことは覚えてる？ Following Lenore caution Corey, I dig through what remained of my memory for anything related to Treon. An Ark-class warship housing the institution that oversee the three branches of power governing humanity under the Empire. The Protoss Operation Division of Central Command, Archaeanon, is also under this jurisdiction. And the director of that division is, in other words, my superior. 艦長、顔色が悪いわ。何か良くない記憶を思い出したの？ Something like that. We disembarking on the Treon, and I should make a visit to the operation office. 作戦室と通信がつながりました。 Hey, Lucy is still here. その連絡を今しています、ロージーさん。あれ、レノアも一緒なの？なんかやだね。面と向かって失礼な発言をするのは相変わらずですね。だっていっつもレノアが艦長と私の仲を邪魔するから。それはロージーさんが艦長を見るとすぐに飛びつくからです。とにかく作戦室に伝える情報があります。あの話が通じない十字鏡のせいね。Oh, they know. もう情報が入っているのですか？ねえ、艦長聞いてる？挨拶の一言もしてくれないの？悲しいよ。
Sorry, I guess I missed my chance. うん And う I ん believe 声 Captain が聞けた cannot から remember いいよ her either. これ予告だけどね室長がちょっと怒ってるから気をつけてね通信が終了しました。もう話が伝わっていたんですね。聖戦十字会が帝国の艦船を攻撃した事件よ。上層部では今頃非常事態になっているかもしれないわ。 Could that have anything to do with Director Mood? 多分ね。And though there were no casualties, we sustained damage to certain facilities. That concludes my report. ご苦労だった。 Though the woman said as much, her voice told me there were but empty words. This woman wearing a displeased expression was none other than Pratena, the director of Protoss Operation Division. がっかりだな。そんな風にしか対応できなかったのか。My apologies. 被害を最低限に抑えるため最善を。あのずうずうしい顔に漢方でも一発かましてやればよかったもの。Do the same そ thing. こですか。その程度なら十分私が責任を取れる。いくら聖戦十字会が自治権を保障されているとはいえ、これは外交的暴挙以外の何者でもない。他でもない帝国が誇る資産の一つであるナイトメア号を攻撃するだなんて。喧嘩を売る相手を間違えてないか。全面戦争がしたいのか。The more she spoke, the angrier she got, which is evidently protest to the vein on her temple, becoming progressively pronounced. 奴らの競技には殉教が早いやつほど天国に行けるという話があるのか。上等だ。やれるものなら。室長、落ち着いてください。 I silently watched on as Lenore desperately clung onto the director, trying to calm the rampaging woman. Moment later, having just managed to calm down, the director was massaging her temple while donning the most annoyed expression. で、あの狂信者どもがなぜ急に発作を起こしたのか。室長、言葉遣いを。聖戦十字会がなぜあのような行動を突然起こしたのか。艦長の異端行為というのはバカバカしい口実だろう。なあ艦長。Though I have my own suspicions, I deem it best not to mention it. I'm not so sure myself. だからといって見過ごすわけにはいかない。中央庁の名誉がかかっている。向こうがあんな手を使ってきたのに黙っていてたまるか。 Even so, that doesn't mean we should risk a full-scale engagement. While such an action may constitute to a diplomatic violation, open conflict between two most dominant factions tasked with eradicating chaos would be the worst possible outcome. Another option that we should look into instead. Could I request permission to stop by heaven? 艦長、何を言っているの？ Oh, that night. Captain actually took an initiative this time. せっかく逃げ出せた敵陣に戻るなんて。This will be fine with a proper preparation. The situation will be different. We were caught off guard before, but if we can prepare before our next confrontation, 全面戦争は避けたいんじゃないの？ I did, and an apology is in order. If a state-of-the-art Empire aircraft came knocking on your door, we were armed to the teeth. Even a faction as established as
Holy Crusader won't be able to help but be anxious. 突然銃を出して乱射するやつに遭遇したら大抵の人間は避けようとする。しかし艦長、君は逆に相手の胸ぐらを掴むつもりなんだな。よし、気に入ったぞ。正式な書簡を書いてやる。Alright. And as if getting to the real point, the director flashed a fierce smile as she interact with her device. ついでに追加武装の承認も。存分に暴れてこい。本物の戦争じゃなくても、あの狂信者どもの度肝を抜かしてやれ。She pushed him sound, signaling approval. Lenore was wearing a sulky expression. Because before this, right, before the rewrite, what happened why we visit the heaven is because the highest person invite us there instead. But this time around, it's the captain who took initiative to have some beef with the Holy Crusader instead. Don't be so upset, Reno. 怒ってないわ。室長に褒めちぎられたって聞きましたよ。あの怖い室長に褒められるだなんてさすがです。レイ、廊下を走らないで。あと、指揮室で艦長に話すときは報告の手順を守って。はい。 Reno's strict tone immediately made Ray shiver up. Don't be too angry. 心配だから言ってるのよ。レイだってもう正式な要員だから。そして怒ってないわ。Sure. Pretty evident you are angry. だから怒ってないってば。ただ、どうして艦長は断ることに危ない橋を渡ろうとするのか理解できないだけよ。また怪我したらどうする気なの？それやっぱり怒ってるんじゃないですか？ Thank you, Ray. すみません。 Ray shivered up one more from Reno's icy cold gaze. 本題に戻るけど、ここからヘイブンへ向かう航路は今非常に不安定よ。比較的カオスの影響が少ないルートを挙げると、連星スパイツとエルベラ、無法者の住処と呼ばれている地帯を横断するルートしかないわ。Oh, Spike. That is. We know about that from season 2. As soon as the word outlaw was mentioned, I noticed Ray's face darken. Ray? はい艦長、心配いりませんよ。私だってもう実戦経験ありの立派な要員ですから。 Behind her optimistic attitude, I could see that her discomfort remained. 私、出撃に備えて装備を手入れしておきますね。 Oh, interesting. まだ More 本調子じゃないようだ background けど、大丈夫かしら。 raw for Ray. And as if to break away from the heavy mood, Renault shook her head and changed the topic. とにかくヘイブンに向かう前に連絡したい人がいるわ。 Oh? To who? 海賊がはびこる宇宙の旅に慣れている人よ。あの無法地帯を安全に通るのに力を貸してくれるわ。What kind of people are they? Given how Renault vouching for this group so confidently, they must be battle-hardened veterans. Would they be like some silent, serious lone wolf type? 狼はおおむね間違ってないけど、艦長、あの人見た目は頼りないけど腕は確かなプロよ。 Oh, we met Burrow in a different だから setup. 第一印象だけで変な人だと決めつけないでちょうだい。There was something vaguely unsettling about that introduction. Because let's recap what happened
before the rewrite happened. We met Burrow because their ship sent a SOS signal, and we caught that signal and go help them. Right now it changed. Let's see how change is gonna be. Right, Wolf. 見たか諸君、あの黒いバラが頭を下げて帝国が助けを求めてきたぞ。これぞウルフ正体の異名だ。あー、すごいです。久々に面白いことになったじゃねえか。ところで我のチョコバーを見かけなかったか？ここに置いたはずだが。あのクソまずいもん食うわけないだろ。なんだと？本館のチョコバーを侮辱するのか？ルーカス、こっちに来い。本館が手塚で首を絞めてやる。今日もみんな仲良しですね。Inside a small ship was Requiem with crew chatter. I cannot understand why they don't give me that preamble. 孤高な一匹狼ではないでしょう。Yeah. 皆さん、お客さんが来てるのに失礼ですよ。郷に入っては郷に従え。誇り高き狼の艦船に乗ったのなら待つ心を持つべし。ごめんなさい艦長。こちらはアイアンレイン所属のウルフ正体。変人のように見えるでしょうけど、彼女たちが私の言ったプロよ。相変わらず冷たい口ぶりだな、黒いバラ。How did you two get acquainted? 任務中に何回か顔を合わせたことがあるの。でも腕だけは確かよ。君がかの有名なナイトメア号の艦長か。With a wild green, a girl named Burrow bonds up to her jaw and lean in closer. どこかで見たような。ナイトメア号の艦長だからアイアンレインの情報ファイルとかで見たんじゃないの？そうか。とにかく思ったよりいい顔をしているではないか。レノアが自慢するのもわかるな。今回も艦長に無頼を働かないようにと何度も念を押しては。余計な話はその辺にして依頼について話しましょう。 Good friend indeed, these two. ナイトメア号の Well, よう it's な not 巨大 mentioned 艦 yet, 船はさ but ぞのやつで before あろう。 it before the rewrite happened, Barrel Group is not that good performance. But now that Leno say they are specialists, that means they are actually a good performance group. I guess they're not in depth anymore, baby. そうなると血の匂いを嗅ぎつけたサメのように海賊の群れが寄ってくるはず。我らを訪ねた目的は分かっているぞ。スパイツとエルベラの航路を無事故で通りたいのだろう。その通りよ。アイアンレインは傭兵との協力経験も多く海賊相手にも慣れているでしょう。適切な対策を教えてもらえないかしら。そういうことならよくぞ来てくれた。我々は宇宙を駆け回る孤高な狼であるからな。我々を信じて任せたまえ。どういうこと？あなたたちが何をしてどうやって私たちを手伝ってくれるの？ Teresa shot a look of distrust. Understandable. For any agent who undergone a required training, they would find it hard to trust the opposing party in such an situation. Because the atmosphere here is, in a word, raw. 本館が頼もしくないようだな。こう見えて腕には自信があるのだが、試してみてもいいぞ。レノアの推薦だから信用できないわけじゃない。でも Teresa, that's enough. 艦長、 I hold my hand up to gesture to stop her.
Even rowdy wolf platoon members have been watching us with sly Sadu gaze. And beneath their expression I sense a coldness as sharp as a blade. We are the ones who are in need of their assistance. I'm sorry, bearer, allow me to apologize for on my team behalf. これは驚いたぞ。ナイトメア号の艦長ともあろう者がこうもたやすく他人に頭を下げるとはな。Because it's common courtesy. 君、本当に変わったものだな。今まであった帝国のファーストはみんな傲慢極まりないものばかりだった。さすが黒いバラが夢中になるだけのことは。ベリル。いや、なぜそんな怖い顔をするのだ。自分の口で言ったくせに。うん。As Reno cleared her throat, the tip of her ear seemed to redden slightly. 関係ない話はその辺にして方法を教えてちょうだい。ああ、謝罪は本人からしてもらうべきであると思うが、部下の非をフォローするのも隊長の務め。艦長の謝罪受け入れるとしよう。しかし隊長、正直あまりいい条件じゃないと思う。さっきも話したけど、海賊の問題が一番厄介だ。帝国出身に友好的な奴はいないからな。それにあそこは以前から不穏だったけど、最近は特にそうだ。困ったわね。超空間跳躍はカオスのせいで不安定だし、私たちには直接航行しか選択肢がないわ。なら一つだけ方法がある。As if she had thought of a devious ploy, Beryl flashed a mischievous smile. 艦長、君手元にいくら持ってる？ Okay, they still want money. Or maybe they want money to do something. But at least they not mention anything about they being in debt anymore, so that's good. That means they perform better in the story now. A flow of people through a city is often compared to its vitality. By that measure, a very lawless port could well be called a melting pot, its vitality roiling with life. All kind of people come and go, all manner of goods circulated, and incidents of every sort are commonplace. A place that churns in turmoil is both insidious and vibrantly alive. わあ、こんなところに来るのは初めてです。見習い要員が来ていいのかわかりませんが。Interesting. We don't have this setting before. That night. 私も資料で見たことはあっても The 実際来るの outlaw は city. 初めてです。遊びに来たわけじゃないからあまりはしゃがないことね。艦長の安全はあなたたちにかかっているの。はい。わかりました。But Ray is not impressed. Ray, are you doing okay? If something troubling you, you can return and wait with the. 大丈夫です。艦長の安全を他の人に任せるわけには。任務に入ったらミスは許されないわ。覚悟を決めなさい。はい。レノは心配する気持ちはわかるが、大した問題はないはずだ。ここのルールさえ守ればな。Aww. 無法地帯にルールなんてあるわけないでしょ。いや、あるぞ。仲間を作るのもその一環である。Friends? 海賊の奴らは単純で、一度認めた相手には手を出さぬ。この機会に面識を得ておけば、今後海賊の襲撃に悩むことはないだろう。ついてきたまえ。本館が素敵な場を設けてやろう。Interesting. ここで仲間を作る方法を教えていただけると聞いたんですけど。Owen was practically sweating buckets
and it was evident that the others are equally as anxious. Because right now we were surrounded by some most rugged-looking pirates. んだこいつらは。誰が帝国の奴らを連れてき、制服まで着やがって。ターゲットになりたくて仕方ねえみてえだな。彼らは今アイアンレインの仲間として来ているぞ。知るか。ウルフ正体ならまだしも帝国の手先まで歓迎してやる義理はねえ。よせ、どうせ時間の無駄だ。そこのお兄さんとお嬢さんたち、いい思い出作ってやるから、そこ動くなよ。まあまあ、そんなこと言わずにだな。Farah squeezed herself between the hostile pirates. I appreciate her affable effort to mediate this situation. But unfortunately, the situation immediately arose. As Ray held out her hand to keep the picard from getting closer, a black blade erupted from the foreboard below and skewered one of the pirates. I constrict with fear, her outstretched hand, quivering with every panicked breath. Ray was not yet ready to be out in the field. なんだこいつ。異能力だ。A figure of dismay caused barrel face. Pirates pull out their weapons, and my anxious agents follow suit, prepare for combat. 艦長。 That is what the worst possible outcome. Mayhem erupt as steel clash mid-air and bullets rain down. Watches a crash as a body in front of me fell to the floor lifeless. And once again I could feel a shield of someone staring at me from behind. My body reacts as if I know what to do next. And so I pray. We turn back time to prevent Ray from messing up, I guess. My head pounded with pain and linger in my ears. Is worse than before. Almost as if the stain it caused got worse with each use. But not even around me. Time to ponder on it, the situation was moving forward once again. そこのお兄さんとお嬢さんたち、いい思い出作ってやるから、そこ動くなよ。Pirates are closing in. And in that instant I reached out just in time to stop Ray midway. Ray's wandering gaze slowly finds its focus. It's okay. It will be okay, so there's no need to feel so stressed. すみません。 As if she finally realized what she just about to do, the alarmed Ray quickly retracted her arm. I turned to the pirate who walked up closer to us and missed their eye. なんだやんのか。 I would like to apologize if we offended you. 謝罪で済むもんなら喧嘩ってのは何のためにあるんだ。 And if everything could be resolved to fighting, why would apologize exist? There are indeed problems in this world that can be resolved with words. Each of these individuals each harbor their own animosity toward the Empire. Even though I wouldn't be able to solve all their issues, if neither side is willing to extend a hand, nothing will ever change. If you have any grievance, I will hear you out. Could we at least start with a reason? That way we can have proper conversation. 話し合いだ。この状況でか。 It's too fine a day to be fighting. Perhaps we could share a drink and you can tell me all about it.
a twist in disbelief the kind one would wear when caught off guard. While they were still lost in their confusion, I quickly moved out to the bar and dropped a bag of credits. Give me your most expensive. The bartender flashed a quick smile and made a gesture to this employee behind him. In a moment, the bar was lined with glasses of each of them, and each of them were filled with golden liquor. And as if the pirates had finally found their footing, they were looking around awkwardly, some scratching their heads. Why don't you call over any other friend who are nearby? Of course, everything will be on me. 人を集めてくればいいんだよな。それなら俺たちに任せろ。Beryl approached me as the other Wolf Platoon member left the establishment. ああ、本館の出番が来る前に片付けてくれたな、館長。ムードを作るのはもともと本館の役割だったのだがな。Oh, if Beryl can actually pull that move off, she is formidable, right? Competent. Wasn't this why you asked me how much I have in my coffer? Beryl flashed a wide grin at my cheeky retort. Yeah, money can buy most things. Right. Making friends. 帝国の坊ちゃんにしてはやるじゃねえか。もっと飲め。ほらグビッと。The bar was as lively as could be. This was certainly not what anyone would have expected given the situation we were in just earlier. うわ、艦長、もう海賊たちの警戒心を解くなんてすごいですね。艦長は何でも器用だからこれくらい造作もないでしょ。The Grazer. I finally picked up on conversation some of my agents were having, but paying no mind, I raised another glass with the pirates. どうだ、館長。飲んでいるか？ It's hard to believe situation we were in earlier had even happened. まあ、みんな帝国にいい思い出はないからな。ここにいるやつのほとんどは帝国の横暴に耐えきれず海賊になった者たちだ。所詮はならず者で、中には本当にたちの悪い犯罪者もいるがな。My eyes settled on Ray, who's sitting quietly in the corner of the bar. Unable to fit in with the crowd, Ray sat there, conscious, with her eye fixed on the ground. If it wasn't for Mika next to her, occasionally taking her hand, she might have already burst into tears. だが、それでも海賊がみんな悪いやつばかりではないということを知ってもらいたかった。アイアンレインの傭兵として働いていると、いろんな立場の人間に出会うものでな。At Barrel Word, I looked around the bar one more. The space was filled with pirates all having a good time. Savage and coarse, but yet undeniably free and spirit. ウルフ正体と似ているよな。ルールに縛られない自由な魂だ。And I could see another commonality that Burrow haven't mentioned. What about you, Burrow? Do you have any grievance with the Empire? ストレートに聞いてくるとは、艦長もやってくれるな。I think back to our first meeting when Tressa had confronted the Wolf Platoon. The hostility that extends beyond the Terrasion to all those belong to the Empire. ゼラ帝国は宇宙一巨大な勢力だ。その分悪いやつも多い。アイアンレインでも帝国を嫌う者は多いぞ。
我を含めてウルフ正体の皆は多かれ少なかれ帝国絡みで不愉快な経験をしたことがある。ルーカスもルークもマリベルもデイジーも故にこのように自由な雰囲気を好むのだ。 Would it be okay to ask what happened? 本館の場合、そうだな、アイアンレインの出身でありながらかつては帝国の軍人に憧れていた。さすらいの傭兵よりはキリッとした軍人がかっこよく見えたからな。それでしばしの間帝国軍に入隊していた。Bye for a while, you 帝 mean? 国軍所属でカオスに出撃する作戦があった。そこで作戦上敵陣に残り時間を稼ぐ役割を任された。実質捨て駒だった。当時の本艦は未熟な新米だったからな。使命感で任務を引き受けたものの、本艦はその後カオスの中で数十日の間一人残されたのだ。生きて帰ってこられたのは奇跡だったぞ。 Barry's voice was calm, but behind her gaze, the brutal reality of those days was calling its way up. Even with most decorated agents to be abandoned within the chaos without food or backup for multiple days, that would have practically been a death sentence for a neophyte agent. Beryl stared at the foam in her glass as its gradually dissipated, almost as if she was trying to bury those horrific memories into that foam. うちの小隊員は皆有能な人材だ。帝国では問題児扱いされていたが、本艦にとっては一人一人が大切な家族で仲間だ。そんな我々の価値を勝手に判断し、見くびった帝国が嫌いになって当然だろう。A gathering place for individuals forcibly classified by Empire Bureau. The people who were scarred by the new universe's largest group had eventually come together to create their own, and now their own sizable force. だから艦長に初めて出会った時はかなり緊張したぞ。いい思いはしないだろうと思ったからな。 With another grin, Beryl clanked her glass against mine. だからこそ意外だったんだ。ここまで気さくな人だとは思いもしなかった。今まで本艦が出会った帝国の人間の中で一番親しみやすいぞ。 And with that, Beryl emptied the content in her entire glass into her mouth, which was followed by a series of violent coughs. To be honest, she spilled more than half of her drink. まずい。苦くて生臭い。こんなもの何が美味しくて飲むのだ。 You are too young for this, I guess. Do you like sweet things? Up until this point, Beryl come off as professional and mature, but there were some odd times when she felt like a child. 慣れていないだけだ。これくらい本気を出せば。 Care for some more of mine then? とりあえず乾杯からしようではないか。 As soon as Beryl raised her glass, a bunch of pirates rushed in, hollering as they made a toast. おい兄ちゃん、艦船の名前なんて言ったっけ？その船には手を出すなって。俺もだ。帝国にこんな奴がいるとはな。 A sound of glass clinking echoed throughout the bar, but in the next moment, a boisterous clamor is fully beneath the earthquake and its roaring blast, tearing through from all sides. The pirate's expression hardened. Even Beryl sprang from her seat, her face set with the same gravitas. Anyone who survived in this era would know that calamity follows such an event. 艦長、ナイトメア号からの連絡よ。先ほど連星の陰で
カオス開花が発生したわ。カオス嵐だ。 One of the pirates had flung open the window and was pointing outside. Dark miasma smoldering the horizon thrust forward, devouring the city area by area. A lot more different, right? Last time we just dumped into the chaos to rescue Barrel. This time we witnessed the birth of the chaos on the twin star shadow. But we not go there yet. It's not there yet. As the miasma raged through the street, those who were unable to evacuate in time were swallowed up one by one. The streets soon filled with shriek and wailing as monsters emerged from the miasma and ransacked the city. Blood and torn flesh piled up within moments, dragging with it a mangled remain of those long past suffering. One lively street of the lawless port had twisted into the hellscape. どうしてこんな辺境までカオス嵐が。艦長、ナイトメア号に脱出要請を送るわ。ひとまずウェイポイントまで移動を。This is a good showcase of how dangerous and devastating chaos is as a threat to humanity, I think, right? Because it just can't happen on anywhere you are, anywhere you land down, any establishment on the planet, any planet can be swallowed by the chaos. That's why most of the rich and most of the powerful faction live on the ship, right? The ark ship, the warship, and treat that as a home instead of try to settle down on the planet. But these guys are poor. These guys are try to live outside of those fractions, so they need to settle down on some place because they don't have a big enough ship to handle everyone, right? And this would happen. This would happen to them. If we pull out now, everyone caught up in this disaster will die. We need to purify the chaos core. ダメよ、艦長。危険すぎるわ。Well, it's a newborn chaos. It's not gonna be that bad, right? そうですよ、艦長。今は何の準備もできてないじゃないですか。We have not always been prepared to confront such disasters. 艦長。でも、艦長がこんな人たちを助けるために犠牲になる必要は。Ray stopped mid-sentence, startled, and clamped her hand over her mouth. She was visibly startled at her own remark, knowing that those people were dying right before her eyes. Ray. はい、艦長。People who've been hurt can turn cruel without even knowing it. Even someone kind enough to feel guilty over words they burst out without thinking. However, we are not the right people to judge others for their actions. We are people who save those in danger by calamity. We must never forget that. Let's agree to say anything, to not say anything like that again. すみません。Instead of a reply, I give Ray a smile of confidence and pat her on the shoulder. Is this Nightmare? Give me the sit rep. はい、艦長。当該カオスの内部座標を送信します。Burial eye widened with horror as she revealed the coordinate. 待って、ここは小隊員たちが向かった方向だ。Burial hurriedly pulled out her communicator. ルーカス、ルーク、 So this, マリベル。 okay, this is a different trajectory compared to last time, but we need to go in and save those four still. 誰で So も I いい believe か the ら応 story 答してくれ。 inside the chaos will stay the same. 大将、
俺たちは今交戦中。早く。ルーカス艦長、頼む。招待員たちを助けるために力を貸してくれ。 Before I can even reply, SS Nightmare calls him in. 艦長、アルキアノンからの通信です。 Oh, patch me through. 艦長、聞こえているか？室長、何のご用件で？ナイトメア号の航路でカオス開花が発生したと聞いた。接近せず退却しろ。そこは帝国の管轄じゃない。Aww. Director, this is emergency situation. スパイツとエルベラは無法の港だ。帝国軍がそこで活動することは原則として禁じられている。あえて騒ぎを立てる必要も、帝国に敵対する者たちを助ける必要もない。兵分との問題解決を優先すべき今、ナイトメア号の戦力を無駄に消耗するわけにはいかない。直ちに撤退し整備を行うように。Beryl face pales. And just like before, the Empire was setting up to abandon her one more. However, with my authority as captain, I will proceed with independent operations. In the face of chaos-related situation, SS Nightmare is given sole independence of command authority. Knowing exactly what I meant by that, the director grimaced. Yet though she had explosive personality, she is not without kindness. 現場で発生した非公式的な作戦まで干渉するわけにはいかない。 Nice. ただし、後日帝国に責任を問われる可能性がある。Uh-oh. そのリスクを背負うだけの価値はあるか？ Yes. Everyone deserves a chance to be rescued. No one has the right to just a life. 艦長、 As if she just realized something, Rhea dropped her head and balled her fist. Now then, let's go do what we do best. And go clear some chaos. Oh, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Let's watch again. ウルフ小隊作戦開始。現在その付近は Alright. カオス嵐の影響が大きいため、陸路での侵入は難しいです。一度ナイトメア号に帰還し、出撃地点を改めることを提案します。それでは遅い。小隊員のみんなが中で孤立しているというのに。 They're not in good shape. ベリル、ストレス値が危険レベルよ。気持ちはわかるけど、まずは落ち着いて。No, that will take too much time. It's impossible to move forward right now in the chaos storm raging all around us. But we also don't have time to go around the storm. SS Nightmare initiate bombardment. 艦長、急に爆撃って、艦長、一体どう？ Authorizing use of new cannon we receive from Archeonon. Log coordinate transmitting now. Location the harbor right in front of our position. はい、 This is an order. かしこまりました。 So we're gonna blast a hole to the chaos so that we can either return back or set out a beacon or ナ something. イトメア号、砲撃開始。 Thunderous roar that shake the sky, supersonic round tearing through the air, explosion that filled the ground itself. The Empire vaulted
momentarily rend the black fog asunder. And from that impact, the raging chaos storm visibly weakens. Infiltration coordinates set. 艦長、全部巻き込まれるところだったぞ。正気ではないな。無法者たちもここまではしないぞ。To top it all, barrel stat level had decreased significantly. The sooner the better, no? レノア、この人はいつもこんな感じなのか。以前はもっとすごかったわ。記憶をなくしてよかったと言うべきかしら。SS Nightmare confirmed the location and set the route. 了解。ルートを設定します。No time to waste, let's go. He is a madman. あんな大声で叫んでも大丈夫でしょうか。目立ちすぎな気がしますけど。仲間が消えてしまったから必死なんでしょう。大丈夫よ。ああ見えて自分の身一つ守る腕はある人なの。Oh, we can actually play this, unlike the episode 1, not episode 1, chapter 1 that it skip everything. Oh, well, that may be because it's a tutorial, right? So they just skip, but this time we play. Alright. That is a long one. I did not expect I had to play the game. Alright, that's nice. We not stop reading and playing. And this team is quite alright. Basic. You cannot do much with this. Oh, come on, wow, Pooh. Can I delete that? There is no shop nearby, sadly. Well, actually, Waipu might be nice. They need to attack everything. Sure. Mm-hmm. Ah, that worked. Ah, こいつらキリがないぜ。喋る余裕があるなら撃てよ。隊長は必ず来る。その時まで耐えるんだ。The monster charged relentlessly. With his stamina depleted, Luke's reaction faltered slightly. Yet in war, the moment mistake could end up fatal. くそ、ルーク、危ない。兄さん。A sight of Lucas collapsing to the ground was reflected in Luke's pupils. His brother is dying right before his eye. As soon as that face was set in stone, we revive that. A monster that was attacking Lucas fell to the ground, ravaging by a terrified from distance away. Luke still trying to register what he had just seen. Okay, our power start to become less powerful since it's not affecting everyone. くそ、ルーク、しっかりしろ。
ぬところだったじゃねえか。 Or maybe because we use it 助 too けて much くれてありがとう and it start to become weakened. After a rest, it might be better. なんだ、やっと兄さんの凄さが分かったのか。それより今のって。ルーカス、ルーク、本艦が援軍を連れてきたぞ。Alright, cool. 呼びましたか。 Cool that we have a showcase like that. Our power. 本艦は待機中だ。隙だらけだな。元気が出ましたか。はあ、さあどうだ。行きます。呼びましたか。行きますよ。はーい、流れを感じます。さあ、はいよ。二人とも無事か。 Forgot to heal. ギリギリだったよ。あと少しでも遅れてたらマジでヤバかったぜ。マリベルとデイジーは。ウェイポイントを探していたら道に迷って離れ離れになってしまって、早く場所を突き止めないと。悪い隊長。謝るなルーク。期間は何一つ悪くない。今からでも急いで二人を探そう。マリベルとデイジーが我々を待っているはずだ。 Alright. 呼びましたか。流れを感じます。元気が出ましたか。本艦は待機中だ。さあ相手は誰か。本艦は待機中だ。受け止めてやろう。さあ相手は誰か。 Ray, stop being so stressed. 準備できました。気をつけて。よいしょっと。呼びましたか。はっ。 Can't we just create? 見たまえ。これが本艦のフルパワーだ。 やったー。 While exploring the chaos, the group discovers Space Pirate's base. Space pilots ignore the stranger arrival, absorbed in what he is doing. Aww. Yeah, let's do it. Let's spark some epiphany. And reduce our stress too. Next, attack part of this unit until used. Well, 本艦は待機クールチャージだぞ。さあ相手は誰かね。充電完了だ。はーい。呼びましたか。流れを感じます。 Aw, はーい。力が湧いてきますね。 I wish it's the one that have moral, but that's fine. 行きますよ。呼びましたか。せっ。 Ray, please. 準備できました。本艦は待機中だ。慎重に広がれ。手伝います。 Oh, come on, it discard my opening. Okay. 本艦は待機中だ。
82. Not a lot of time. Oh, come on. 私の力で確実に倒してみせます。呼びましたか？よいしょっと。はーい、呼びましたか？行きますよ。準備できま。元気が出ましたか？慎重に広がれ。はーい、治癒します。フルチャージだぞ。本館はほっ。Ray is so stressed. Is it bad? Dimensional cube. There is no one who can utilize this, but sure. なぜ見つからぬのだ。大変です。ベリルさんのストレス値が。マリベルー、デイジー。 Beryl, I need you to calm down. 館長、我はもうどうすればいいかば。二人に何かあったら。大丈夫よ。ここに来る途中も痕跡を確認したじゃない。しかし Red Winding Desert Parameter. We send everyone coordinates, so keep safe distance with one another so that no one get lost. でも大丈夫でしょうか。突然艦長が襲われた場合、迅速な対応ができないかもしれないわ。Given the circumstances, that risk worth taking. 分かったわ。ここからは距離を空けて進みましょう。Do we want to fight the elite with this team? Do we want that? いつの間にっていらっしゃい。素晴らしいぜ。また来てくださいね。Let's not, right? Let's not. It's not like we need to fight those elite. 呼びましたか？はーい、呼びましたか？行きますよ。さあどうだ。はーい、力が湧いてきますね。呼びましたか？はーい、一味違いますよ。本館はフルチャージだぞ。さあ相手は誰かね。本館は敵機だらけだな。呼びましたか？さあ相手は誰かね。 Well, we can 本 take 館 a は hit. 敵中だ。 Or we can do 私の this. 力で確実に倒してみせます。さあ相手はいよ。 Sure, 3 more roll. He's just a pirate. Yeah, let's remove a card.
And let me 所 move 持 more クレジッ card. トは十分かな。 Oh, we can take this actually. 今日ね、また来てくださいね。レイジ、私の後ろに下がってください。はい。このチェ、効かないじゃねえか。もっと強い武器はありませんか？戦争でもないのに普段そんなもん持ち歩くわけねえだろ。今回だって俺は適当に掘って帰るつもりだったのに巻き込まれちまったんだよ。くせえ、ここで戦ってる場合じゃねえのに。とりあえず私の後ろに下がってください。もうすぐ援軍が来ます。ウルフ小隊の隊長は決して小隊員を見捨てませんから。ポジティブで羨ましいね。来ます。気をつけて。Nice. 間に合いましたね。マリベルさん、デイジーさん、大丈夫ですか？はい。今座標を送ったからみんなすぐ来てくれると思います。みんなでここから抜け出しましょう。待ってくれ。俺も連れてってくれ。報酬はちゃんと出す。うちの海賊団この辺りじゃ有名なんだ。Oh no. 海賊はなんで睨むんだよ。おっかねえな。っていうかさっきから地面が揺れてねえか。Oh. We never fight this thing ever. Right? We saw it in Terra, we saw it as a corpse. We never fight this thing as a boss. The sandworm has erupted from beneath, warped its tail tightly around the pirate. 助けてくれ。頼む。ここで死にたくねえ。ナイトメア号は最悪に立ち向かい人を助ける。すべての人間は助ける価値が。早く死ね。ちょっと黙っててください。あなたなんか助けたくて助けるわけじゃないんですから。なんで私が海賊なんか助けてるのかわけわからないんですけど。腹が立つのでおとなしくしてください。私も自分の気持ちが理解できないから。And we still don't get to fight this thing. It's dead. And it's Ray who one-shot this thing. Amazing. お嬢さん感謝するぜ。報酬は絶対忘れないからな。そんなのいらないから早く逃げて。おい、このまま戦うつもりか。ナイトメア号の要員は最悪に背中を見せませんから。素晴らしいぞ。さすが艦長の仲間だ。隊長、マリベル、デイジー、遅れてすまぬ。大丈夫です。艦長、指揮を取ってくれ。あのモンスターを制圧してここから抜け出さねば。 We get to fight. Good lord, I never saw this thing. Never. Impa, nothing much, right? Weakness. That's 流 fine. れを感じます。全力を注ぎ込む。やりましたか？本艦は待機中だ。はーい。はっ。さあ、相手は誰かね。本艦は待機中さ。フルチャージだぞ。力が湧いてきますね。
呼びましたか？本館は待機中だ。はーい、行きますよ。下がってください。しつこいやつだな。 Oh, come on. Let me fight this properly. 全く死ぬ気配がねこのモンスター一般的な個体じゃない。カオスのコアに影響を受けてるみたいだ。That monster even give the most decorate Imperial agent a hard time. I can tell everyone running out of breath, but you're still good to go, right? は Oh, you're a professional, aren't you? If they really did each go through this testable experience after being labeled as worthless by the Empire, at least they should each have opportunity to destroy that ideology with their own two hands. 館長のような方がそんなことを言うとは思いませんでした。私たちをそこまで信じてくださるんですか？いいぜ。そこまで言われたら引き下がれねえな。子供かよ。 Alright. 前衛は任せてください。私も。館長。ああ、信頼を寄せられたらそれに応えねばな。ウルフ小隊、戦闘準備。 Come on! I can't even fight the boss properly. They just scripted win me. So sad. 我の功績はすなわち小隊の功績。ウルフ小隊よ、喜びたまえ。 Alright. That is the end of chapter 2. Right figure in the transmission room and one by one the agent appear. いつもの空気。要員レイ、ただいま帰還しました。本当に無事に帰ってきました。やっと一息つけるな。 Finally finding her composure, Barry let out a long sigh of relief. I'm glad you're all safe. 館長。館長。Wait a minute, Barrow. ありがとう。我は本当に正体の皆に何かあったらどうしようかと。館長がいなかったら我は今頃。So this is how Barrow really is. I thought she is a bit more mature. Watching Barrow cling to me and sob like a child, I feel both frustrated and oddly guilty. That is enough now. I unwrapped the chocolate bar that I had on me and fed it to Barrow, who then finally stopped crying and nibbled on the snack. はい。それよりベリー、 Really, a kid, a いつま child. で館長にくっついているつもり？ As soon as Renault said her word, Barrow immediately let go and distanced herself from me. こんな大活躍をしたし、ヘイブンに着くまで海賊に悩まされることはないだろう。 Swift topic change, shameless topic change. もし君たちにちょっかいを出すバカどもがいても、ウルフ正体が制裁してやるから心配は。 Then it's time to set sail again. As I run through the route in my head, Barrow rushed over in a quick step and touched my arm. 艦長、感謝するぞ。本当にありがとう。 And to the fidgeting Barrow next to you, you... Oh, I need to choose? Sure, pat her head. 艦長、だからといって子供扱いはするな。 You are a kid. Then next time, Barrow.
if you ever need a help, just send us a rescue file. The SS Nightmare will always be on the lookout. 艦長、今回ナイトメア号にはでかい借りができたな。この恩は何としても必ず返す。2倍、3倍、いや10倍にして。だから我らの力が必要な時はいつでも呼びたまえ。このウルフ正体、必ず艦長の役に立ってみせようぞ。 Alright, I will look forward to that. Out here in space, I made a few more friends. And Nightmare is ongoing. Alright, that is the end of this chapter. Right, and don't forget how to go. We want to go to the heaven, right? The holy city. And that's gonna happen in chapter 3. We're gonna reach Holy City Heaven in chapter 3, and that is for the next video. For now, I hope you have fun playing video game. Good luck with your gacha. Have a good day, good night wherever you are, and see you again next time. Bye bye.